Yes, we have started. Omuyizi asooka mu class gwe njagala okulengera wano itakuba nno tutandike. Yes, you're welcome to the ladies guide, omukutu okugenda okuyamba okutereza ensonga eza ebyennewulira byo. Itakuba nno tutandike. Leero ndinammwe essaawa emu n'eddakiika 15. Waliwo obuvunaanyizibwa obunninze mu ssaawa ezinaddako okuvaawo. Technician waffe akyatereza byuma wano. Yes, Betty Saula, Juliama, njagala omuyizi asoose mu class yabawanika omukono kubanga abayizi abasoose abasatu 3 students omwaka bagenda guyingira bulungi. Obuntu buno mubulabye mbajjukiza tuli mu festive season. Yes, itakuba nno kusoma kutandike. Akayimba kano e Uganda anthem yaffe. She's a lady, she's a woman, she is love, she is love. Yes, she's a lady, she's a counsel, she's a guide, ladies guide, ladies guide, Kawulira. ladies guide. Eyo anthem ya ladies guide. Yes. Muyite ku bannammwe tutandikire mu biseera nga tugenda kusoma about relationships which are broken. Emikwano egimenyese. Tuzeewo emyoyo gyaffe, tutereeze endowooza zaffe, tuleme kugwamu ssuubi. Broken relationships. Oyagala muno wakati awo temumanyi kyabatuukako kyetwagala okusomako olwaleero. Nziramu okubajjukiza tituli ku the Sheraton Hotel, the 5-star hotel that is taking care of your festive season, your family, your loved ones, your children, Christmas, New Year, tuli ku the Sheraton Hotel. Era balina packages ez'enjawulo. Buli muntu bamuketaringako. End of year corporate parties, private New Year parties, Christmas Eve dinner, kids carols, kids Christmas bunch, kids New Year's Day party, a Merry Christmas bunch olunaku lwennyini 25. Mulaba obuntu buno? Muwandike ttiimu tetwagala bukadde, twagobye obukadde. Mubulabye obuntu buno? Ate kaliko omutima. A heart. Tubajjukiza nti ennaku enkulu zituuse. Tuli ku Sheraton Hotel where we're just celebrating our New Year's, our Christmas and this whole festive season. Buying cakes at Temptations Bakery and Pastries, Boxing Day branch, babategekedde ebijjulo wano. 31st December bayina ebijjulo. Mujje n'abaagalana bammwe n'abaana bammwe ne family zammwe. Tujjukire nti kaseera ka kwagalana
ku sharinga na kuddamu ssuubi baddamu bajjukiza. My name's DR.MARIAM.N.M, an author, a love coach, a life coach, and your counselor, your emotional wellness guide. Enewulirayo ye passion yange, kugamba ndi muzannyo gwange. Tutandike. Nziramu bajjukiza nti njagala nnyo basomera audience gye mpeereza otegeere nti ogwa wano oba togwawo. Female abakyala muli 89.1%, abaami muli 10.9%. Njagala ennamba eyo etukagane 50-50. Siddaga akuddamu kuli mwami agamba ndi single, ng'abakyala bali 5 ku ladies guide 50%, nammwe muli 50%. Basi basolvingidde ekizibu. Yes, age between 18 to 44 years. 18-24 muli 8.5%. Between 25 to 34 muli 71.7%. 35 to 44% muli 19.8%. Nabagambye nina okumanya buli kikwatagana ne ladies guide. So ye audience yensavinga ensi ze mulimu Uganda, UAE, Saudi Arabia, Oman, United States. This is YouTube channel. Mu Facebook muli ku Uganda, Nairobi, Mbarara, Jinja. Oh, bano bangi nnyo sijja kusoma. Yeah, but at least I know the audience now. So tutandike. Emitima egimenyese olw'okwagala. Abantu babika bisatu bye tugenda okulabirira olwaleero mu nsonga eno, naye nga nsooka okusaba kubanga ensonga ze ngenda okukwatako ziri very sensitive, ziri too sensitive, kubanga weeyogera ku mutima n'oyogera ku mukwano oba oyogedde ku bwengula bwennyini, ze zino ensonga ezikola obulamu bw'abantu. Ndeeta okusaba kwange eri Katonda omutonzi w'eggulu n'ensi, annuŋŋamye nga nsomesa abantu be abali ku mukutu gwa ladies guide eddakiika eno, abali mu kulumwa omutima olw'okwagala, abali mu kwawukana separations, abali mu kutabukagana olw'omukwano, abali mu divorce experiences nga amaka gayuga. Njagala mbawe essuubi, mbawe hope, mbawe renewal, mbarikavaringe nti we tumalira okusoma kuno nga waliwo ekikyuse. Mu ssaawa emu n'ekitundu gye ngenda okuba nammwe wabeewo omuntu gwe mba ntambuza obulamu bwe, omuwa ku ssuubi. Amiina. Bantu babika bisatu. Amenyese omutima, gwe bamenya omutima oba yamenya omutima. Separation, mwafumbiriganwa ne mwawukana naye temundaba ku divorcinga. Owokusatu yali mu divorce, asuubira okugenda mu divorce oba awulira nti divorce ekonkona, oba nga yagiyitamu naye nga tawonanga. Gwe musomo gw'olwaleero. Abasuubira okuyiga omusomo guno ye muntu yenna asuubira okutambulira mukwano emyaka gyonna egy'obulamu bwo. Kino kya buli muntu. Why? Relationships, love, nga bwe ntera bagamba nti ebintu bijja bikyuka. Gye bitandikira si gye bikoma, ate si buli omuntu akeera ku makya nga ayagala baawukana ne gwe yayagala. What happens between two hearts which were in love, happily in love, then something all of a sudden cuts you short. So olwaleero our take home egenda kuba bweti. Okoze otya, okivuddemu otya, ohiirinze otya kye bandiise okuwona ebiwundu by'okwagala. Bino ebiwundu bye twogerako tebabikwatako. They are not physical wounds, they are emotional wounds which leave scars, and somebody can live with this hurt for the rest of their lives. A divorce can come and shatter your life. A breakup can come and shatter everything in your life. You may wake up in the morning then when everything has changed. So this lesson is for everybody who is hoping to be in love. Nga gwolowooza okwagala kyoyagala naye bino nebibeeramu, kubanga bwe twogera ku mukwano nga twogedde ku njawukana tuba tulimbye.
amasinzizo gatya okwadressinga divorce experiences tebagana byogerako. In fact amasinzizo byebifo ebyandibadde byogera ku nsonga zino kubanga ze zisinga obungi mu percentage z'abantu ab'enjawulo. Naye ate ekyewuunyisa nti ne bwe basanga omuntu ng'adivorcinze bamurejectinga, balabanga as if it is ayonoonyese sin. Yet these are the people who need more of emotional healing and your attention. So nze nga ladies guide atatya kwogera nvuddeyo nkyogereko era mmanyi nti otunaamalira waliwo omuntu ajja kuba ataasiddwa okuva mu kintu kyatategedde okuba okuleka ekintu kyayagala. So tutandike enjawukana. Broken relationship. Mukwataganye, mwagalanye, mutuuse wakati awo emyaka gitambudde, a glitch happens in a relationship. Muno naawulira nga takyakuwulira nga nawe tomuwulira. A broken heart is a broken soul. Omutima ogumenyese, mwoyo guba gumenyese. Yadde omutima tugwogerako. And a broken soul is a broken spirit, is a broken body, is a broken emotion. Bintu bingi nnyo ebitambulira awo. Gwakirimu gwa experiencing obulumi bwakyo okusinga abantu ababeera bakulaba. Bwe tuzimba enkolagana ne bannaffe in an emotional relationship, kyengezako kugamba nti bw'olaba munne ebbanga eddene ne bwe giba myaka 2, 3, 10, 30, emyezi 6, as long as omuntu aba abadde mu audience yo for a long time, muzimba enkolagana mu emotions yadde oba totegedde. Era singa okera kumata n'osalawo okusala short enkola eyo, oba olese a wound inside that person. Nti agenda mu relationships eziddako, oba gwe yennyini ogenda mu relationship eddako nga owulira tokyakwatagana. So when you talk about broken relationships, it's everybody's attention. Tubyogerako ng'omwaka guggwako kubanga manyi emyaka nga omwaka guggwako bintu bingi ebituuka ku relationships z'abantu. Ne mwerabya gye muvudde ne batabuka mu buntu obutono ne bakosa emyoyo gyabwe. So this emotional bonding that creates emotional ties, whether you're in a long-term relationship, whether you're in a legally married relationship, muba n'enkolagana gye muzimbe because you shared intimate stories, you shared a lot of things. Nti munno yakuyingira munawe n'omuyingira ne muzimba web. So when you break a relationship, you've broken a heart, you've broken a soul, you've broken a home, you've broken everything. So everything has changed. So njagala tutunuulira ebintu bibiri ebisinga obukulu. Ekigambo promise n'ekigambo vow. Ekigambo okusuubiza n'endagaano. Ekigambo promise, oli wagamba I have promised, kitegeeza nkusuubiza naye sinnakuwa. Omuntu wagamba vow, tugenze mu ndagaano contract, kitegeeza nti kakati okuva n'olunaku lwa leero nsazeewo. Endagaano nzibu nnyo okutula. Yadde mu soap operas emulaba ku TV bagamba no they have been married ne bakutuka ne baawukana. It is not like that in normal life. Lwaki? Because when a vow is made and is broken, there are a lot of things that come with it. Awo njogera ku bali mu bufumbo obuliddeko. Abakyali mu ssuubi, I have promised you that I will marry you. I will. Naye siri sure. Because circumstances may come and I change my mind. Nestasobola kukola ki? Kukwagala oba kukuwasa. Ekyo kyanjawulo. A promise is not a vow. So when a vow is broken, it hurts. Not only you as man, but also the creator. Because nabagamba otwogera ku bufumbo
bwe twogera ku mukwano twogera ku Katonda yennyini, kubanga nabagamba what brings two people together into a marriage, into a relationship is not sex, is not children, is not a house. It is a creator who joins two souls. So twogera ku ndagaano twogera ku ye eyagatta emyogi n'ebiri. Era ekyo ekigambo so kijja na mukamwa kange. When I talk about marriage relationships, I'm talking about the creator. So we should separate these two things. Bw'oba oli mu mukwano, are you in a promise or are you in a vow? We waleeta obuzibu. Zina bagamba sisiiga kazigo. Bino byonna nja byogera awakani we biri kutuukako, revisit the podcast. Ojja gisanga ekyaliyo. So broken relationships is a very sensitive topic. Because n'abazookerako abasinga, they are already broken themselves. That's why even people fear to address this. It needs somebody who has gone through it, healed from it, like me, to talk about it. Because I've been in those cases. Nabagamba akatabo kange, The Life of Mariam Naguja, kagenda fuluma nga ndi nkaaga mu musanvu. Nansubuga gye onzijukiza. 67 years. Njaba wandike life story yange. And what? Mujja kutegeera lwaki mbadde bwenti. Onzijukizanga nansubuga jena. So let's understand a promise and a vow. Bwe tuba twogera ku broken relationships. What breaks the heart of somebody is not you actually. Are the promises you've made, the vows you've made, the intimate ties you had. Byebisinga awo abantu. Olina agamba naye munnange nga ndiddemu olukwe. Munnange nga namubirivingiramu naye bwo ebyo ebintu ebimenya omutima. So whenever you break a vow, it is beyond man. You even hurt God himself. So that's why it is written, be careful when you're making vows. Tosuubizanga kyotagenda kukola. Abaami abagenda okuwasa abaana babannammwe ne mutuuka ne mubanjula n'omala ne weekyusiza mu ndagaano, omaze okusuubiza abantu, oli n'omuswaza mu bantu, gwe nolowooza nti oswazizza ye, naye nga ne Katonda yennyini you've evoked him. And that's why many people are suffering. In the aftermath of relationships, it's not just me getting in and getting out. The moment you're in a vow, you've entered. So you had better be careful when you're making one. Pertaining matters of love affairs. Wakilindako. Jangulet neto kusuubizanga mu bintu bya love. Vow ne promise mubitegedde. So in life there are many people getting out and those who are coming in. Every day the sun get up. Waliwo abakyayiddwa, waliwo abaagaagalwa. Ensi bw'ejja ttambula bwetyo. So wesanga ng'oli out, nga bano bali in, that feeling, nti bandeseewo, bali babatutte akantu ako. So when you find yourself broken, in spirit, in soul, in fact in a body, you need to renew your mind. You need to renew your soul. You need emotional healing for yourself. The funny thing with when you talk about the marrieds, never judge ababaawukanya bakoma kwekyo. They don't tell you the aftermath of the divorce. Whatever comes after, it is your case. It is you to handle. Even the lawyers. Because the person who heals you is not a judge, is not the document you've signed, is not a lawyer who has engineered it. It is you who are mu kintu kino. And many people cannot even find healing because you can hardly find someone who can really understand the impact of a broken relationship. Many people think it's just waking up in the morning, no bivaamu, no we take a while, but that's not how things are. So, when you feel your soul is distressed because you've broken up with somebody you loved, wano mbagambe tuli mu shortcutting, sisobola banyumiza lugendo lwonna lwa break up because essaawa zontono. When we talk about separation,
breakups and divorce, it is a full topic of its own that needs a full book. I think anachiwandika ali moyo because bika bya maziga is not fun. Temunda bankonga and serious went so anakuseka. I can't even laugh. You can imagine, because these are distressing things. But when I was told to talk about it, I had to gather my courage. Let me address this topic because people are really hurting. They're hurting. So, when you bond with someone and they break up with you, feeling eyo feeling eyo nga mwawukanye mu relationship yonna. Nabagambye, whether you're breaking up nga mubadde n'omwami for so long oba omukyala for so long, yadde temwewasanga legally, tewali mpeta, mulinamu abaana. Whether you're breaking up because you're legally married by the ring, it is the same emotional experience. Oli kyawe nawe kyowulira. Akabyo kalimu naye kobeera mwenjawulo nti oli alina empapula zibasayininga. But usually the impact on the emotional wellness yemo. That's why my number gasewa mu bindi. If you've ever lost somebody you love in death, you're feeling nga omuntu afudde, you're feeling nga relationship ewedewo. It's the same feeling. So the trauma of separation, of a breakup, is so huge that yenkanakana omuntu afiiriddwa omuntu. Lwakubanga nti omuntu ajinta so ajinyonyola nga munjinyonyola. That's why mbiba breaking it down mu lulimi lwaffe lwa bulijjo nti woba okikola munno oba woba oli mu process y'ekyo mukyetegekere. Breakup is not as simple as the word. So as you wake up to move out of a long-term relationship, nogama nkomye wano, just know that there are a lot of things that are involved in this kind of action. So, ekigambo trauma, emotional trauma, kireeta distress of the soul, bwe bulumi obw'omwoyo, ne kireeta anxiety, omuntu n'abanga agenda okuwunga. Era gye muggwera bwe muti abanga afunye shock. Think of earthquake. Nga walaba earthquake mu Luganda bakiyita earthquake. Earthquake mu Luganda kiki? Musisi. Musisi. Engeri gy'ajja n'asuula ebizimbe n'omuntu aleseewo munne nga babadde mu emotional relationship n'agamba ambivuddemu. Abanga bw'otaddeko earthquake eyo. Because earthquake eyo enyeenya omwoyo, n'enyeenya omubiri, n'enyonya. It leads to a broken heart, it leads to a crushed spirit, and it leads to a painful soul. Kati olaba nti abantu abasinga mu bulamu aba n'amaanyi talina. Bino ebintu nabagamba ebiri emotion tebikwatwako. Naye ate nga bebisinga oleeta obuzibu. Twabibuusa amaaso mu Africa. Kati nze abajjukiza nti bannange newulira mugyetaaga. Many people are crushed by the things of emotions. So njagala tutegeere olunaku lwaleero nti breakups are very normal and it is happening everywhere. Every day the sun rises, someone is breaking up with another in any kind of status. And secondly, even when you face it, a breakup, you need not to forget until the wounds that a breakup leaves with hands. These are emotional scars. For long time, many years. Era abantu abamu bayigira ne bakibayita emotional suicide. Ekigambo emotional suicide oli n'abanga yatta emotional life ye n'abanga yagisala bwati nga tayagala na kumuyingiza mu relationship yonna, especially abaami. They can have sexual intimacy with you neta kwa mutima gwe n'agaana enjoy but tonyingiza mu kintu ekyo. So emotional suicide is happening so much because many people have not healed. Emyaka negitambula nga gwolowooza wawona naye nga towonanga. Unforgiveness. N'otandika okubuuza ye mumbuulire bamukwana ayina ku mwami yafumbirwa emotional ties zikyakutte wali mwasayininga papers nti mwayawukana but you're emotionally still married to this person. Hey, breakups, it doesn't end there.
when you pack your bags. You pack the bags, but emotionally you're still bonded. Zote munaze kutwa zitai za emotions. Kakati baganda bange. Njaga kutegera ebintu bino. Nti emotional healing. Okuwona ekiwundu ekikya bleedinga nga tosobola kikwatako ng'oli ofa. It is a very, very important need. Era nze olwaleero bino mbaweredde bya bwereere. Ate si kiwantu wali ayinza okukola research ku broken spirits. Why? Because tebibowa n'obbowa. Bibowa. Ate olina okuba wabiyitamu. Bibowa. Oba tewabiyitamu tosobola binnyonnyola nga wembinnyonnyola. Because the spirit and you and the communicator will not be one. So, most of the time you'll be out of something. Ebiseera ebisinga ojja kuyingira mu mukwano gugwewo. We don't guarantee. Many marriages are there, yes, it moves, but something happens. There are a lot of wars inside there. But taking custody of yourself is number one. We ukufa ku emotional life yo. Because the failure of a relationship and you are two separate entities. You may have failed in a relationship, but you're a successful person. Era kyolina osooka okukkiriza mutima gwo nti yadde obufumbo buganye, yadde omwagalwa ndeseewo, yadde namuwasa n'anziba n'agenda, I am not that. I'm not the failure of a relationship. You separate that. Because I've seen many people who fail in a relationship and everything else fails. Na failinga mbufumbo, business n'agigalawo, n'agoba abantu n'abakyawa, ab'enganda n'abeegobako, n'agenda mu kye bayita solitary. Yengalo are finding a healing. Because the first reaction of a trauma is to get in a solitary exit. Ubere weka. Nga golowooza nti ogenda kuwona. Era solitary kyesobola okuyambako is to just help you okuba nti abantu obeegobyeko. But the wounds are still on. So a broken relationship, a intimate bonding. Intimate bonding. Intimate bonding, asita mumala okuyingira bwe mpyo munayingira munne. Mutuuka okwawukananga n'omukwano guweddewo naye ng'owulira talina gy'alaga. N'omugamba ssebo talina gy'olaga. Ate nga n'okwekuba mwekooye. So separate yourself from the failure. You have a life ahead of you. You have things to take care of. Bw'oba osigazza abaana ng'oli mu kyalo olina abaana ab'okulabirira. Balina okusoma. Olina okwerabira gwe ng'omuntu. So if you break and then you break within, many people don't return. The career may even go. Just because you've broken up with someone. So the first factor, bw'oba oyagala okulaba nti weegema okuva mu broken relationship, is watch your webs. Nansubuga jina njagala ompandike ekigambo wano, watch your webs. Watch your webs ntegeeza ki? Baani b'ozimbirako nabbubi? Ani gwokkiriza okuzimbirako nabbubi w'omukwano? Guard your heart with all due diligence, for out of it are the issues of life. Omutima gwo gukuume. Lwaki? Kubanga abantu bajja guyingira bagujjule bandage gwonna bagusibe buplasta. Onayingira amenyo, onayingira amenyo, onayingira gwonna omutima gujjule buplasta bwe guti time etuuka ofuke okwena emotional suicide ogambe si kyakiriza kunnyingiramu. Watch your webs. Before you make a commitment, a vow, before you even get married, there is a lot of due diligence to be done. Before you get into a relationship and you trust this person or kuyingira intimately, there is a lot of due diligence to be done. Don't be surprised. So watch your webs. Ani gwe ozimbirako nabbubi nabagambye nti relationships are like building a nabbubi. Olya ajja bw'ati
n'akuyingiramu n'omuyingiramu ne mwezimbirako nabbubi ne zinywera ne mutuuka ne lafu ne ggwawo nga buli omu agamba nkufiirako nga ne bw'odduka agamba mbuulira yawasa oba tawasanga. Tayagala ogendera mu maaso. Watch your webs. Not only in relationships, by the way, even in friendships, partnerships. For employers, omukozi najja mu kitongole kyo, watch your webs. Tamala gayingira to the core of the organization kubanga yakajja mupya. Relationships must be tested. Waliwo abagenda okujja nga bagenda kutambuza kaseera buseera nga talina kutwala nnyo wala. So oliwo omumalyako weebu yo n'amaani adduka n'ebyama bya company, you've done yourself a disservice. So webs are not only in love relationships, they are built in friendships, they are built in partnerships, they are built in ne bana abakozi betu employing. Hey, oli najja mu company naji disorganizing atamayina gyevudde kuba tebimukwatako, and it has taken you a while to build it. I've learned the hard way. So test them before they get into the web. Say that the web osigala nga ogiprotectingamu katono gwe mulimu ogusooka. So tutunuulire nga omuntu already ali mu broken relationship nga already tatalina kyakukola agiyingiddemu, nga already oli munda webu yakwata dda, oli distressed, oli anxiety, you've lost reasoning and you don't act even properly. Lwaki? Kubanga there's something a broken relationship does. Owulira omutwe gutagala obanga agenda okutukako waya. Ebyo bintu si bizibu, si byangu, sorry. When you talk about emotional issues, we are talking a mind. Mind, obwongo bwe bukola emotions. Kyowulira wano kyekikola eno wansi kyowulira. Kakati oli wazannyira wano neeno wansi wazannyiddeyo. Bannange tutwale emotional issues as very serious. So omenyesa omutima, bakurashinze omwoyo, painful solo owulira nga omwoyo gwe gulina obulumi, toyagala kukola, toyagala muntu yenna we isolatinze, to trusting a muntu n'omu. By the way, the time comes when you don't even trust anybody. N'ogamba nti oli gwe neesiga bw'aba yankyukira ate ono buli ajja otandika okwekengera. Breaking a relationship and the promise is not good. That is how hard it is. Kubanga sitogimenya bwoti tosobola kuzimba bwesimbu na muntu mulala yenna kubanga bwa bwayo munika. So let us note this. These are the reactions ogenda oyitamu. Lwaki important okumanya ebintu bino nti webiriba bikutuuseeko bw'oba obiyitamu kati ogenda gamba wow, it's a natural phenomenon. There's something good with knowing truth. There's something good with okumanya, because obutamanya bwe buleetera many people to suffer. Bw'oba tomanyi kintu naye kati bino bw'oba obitegedde nga wembyogedde kitegeeza ffenna twabiyitamu. Then I mean toliweka. It is more secure than okubeera mu nsi yo n'ogamba obandika ekikyamu lwaki situestinga muntu yenna, lwaki mpulira, why am I not even emotionally bonding with anyone? But at least you've known that this is what everyone goes through. So I'm giving you the generalities of reactions of whoever goes through a broken heart or a broken relationship. First of all, withdraw. No, so can withdrawing and no go back. No be isolated. Bomalo okubeera isolated n'okoowa okubeera isolated n'otufuuka social butterfly. Ekigambo social butterfly kitegeeza nti ye muntu agenda ku muntu n'amubuukako n'adduka ku mulala n'amubuukako n'odduka wala n'omubuukako you are like a butterfly. Why? Because obwesigwa wabugaana kati. Someone crushed your spirit and then you're looking for people now to use. By the way, that's when people enter instant relationships. Hello, what's your name? Yes, Mariam. Can we get married? Yes. Are you ready? But and call decisions and then they wrote more. Now kulabye ku Monday amuwasa kulwa Sunday. Kubanga ayagala ku replacing amangu.
afuze social butterfly. When you're going through a broken relationship, when you're going through a separation, when you're going through a divorce experience, that is not the time to make a decision. Bw'olaba ngu abakukyayo oba ng'okyaye, bw'olaba ng'oli mu njawukana, bw'olaba ng'oli mu divorce, eyo si essaawa ey'okuwasa oba okugwa mu mukwano, sooka olindeko. Kubanga you make rash promises, ojja kukola vows ate endala ate obeere mu matigga. Wava mu kiri, abagaaji bagamba obuka mu flying pan ate ogwe mu muliro. When I talk about separation, ntegeeza bwe nti separation happens when two people who are emotionally bonded basalawo to terminate the emotional bonding. Yadde emotions zo temusobola zaawukanya, zo ziri munda, naye oli agamba nedda tusalawo tuseparatingemu. Most of the time batya kuba bafumbo ab'endagaano. Divorce is legalized separation. Ebigambo bino mubitegeere. Lwaki? Kubanga munategera terms zaabyo kijja kwanguyira okunnyonnyola kikyoyitamu. Ugamba kiki ndi mu kino. Because without clarity, nga totegedde by'olimu, bireeta ambiguity. Okubuza, okutabulatabulwa. Then next is confusion. So whether you're in that three, nabagambe tuli ku bantu basatu. Ali mu break up, bakumenya omutima wamenya omutima, ali mu separation, mwali bafumbo bwe munaakowa munne, n'omuwummula munne nga temunawandiika mpapula, n'agenze mu divorce, mwasayininga empapula oba muli mu process ya kusayininga mpapula ezo. Tutukume wano. Yes. This is your show. How to deal with broken relationships. Katonda yakola obufumbo, yakola omukwano, kyataakula yenjawukana. Ekyo kyo tekimulimu. Era okwawukana ffe abaagalana byaffe ffe ku nsi wano. That is our doing, the humans, but not him. Because tayagala nakavuye by the way. Disorder? That is not. So we tumala obiyingiramu ffe ku wano ne tubyeteka. That's why obulumi bungi nnyo nti you can hardly find someone to heal you. Kubanga teyakolera provision for that. Teyakikolera provision. Era olina kuddayo ne weegayirira n'akuhiiringa. Healing must come from within you. So wamala okuwithdrawinga n'ofuuka social butterfly, time etuuka n'ofuuka independent, ye muntu ateeguye. Yes. Because obwesigo baabumenya. By the way, when you go through separation, abantu bangi bajja kukulekerera. Nekwano gyo baganda abo bandi buli omu akuleka. Even churches ignore you. Even mosques. So you stay alone. So oli wamala okukiyitamu bw'ati atandika okufuna independent heart. N'agamba, nobody cares. That's when you need to draw yourself to the Creator more. Because it's the only one who is dependable. Yali dependable. So, marrying, falling in love again, ng'okyalina ebiwundu bitonya omusaayi bw'ebiti mukireke. Don't use other people as rebounders. There is rebounding in relationship. Oli najja nagamba, hey, tweyagalemu naye nga aze kuwonerako. Do you see how hurt people hurt others? Nzize ndi hurt nange negamba tweyagale naye nga nange njagala, nange nenkumenya omutima nenzuluka. Time etuuka nga abantu beeyisa bwe batyo. Remarrying. N'awasa omuntu nga ekifaananyi kyalina mu bwongo akyali kwoli mu nnyumba asula namulala. Ne bw'aba muyita linnya ayita nnyenya lya mukyalo oli. Tannawona. Tebakkiriza kuwona batya okubeera bokka. That's why in our last show nabagamba first learn to be single. Learn. Singleness is the beginning process of marriage. Learning to be single, okuyiga okubeerako wekka ne wetegeera y'entandikwa y'obufumbo obuli successful. Before you learn yourself n'oyingira okubeera ne munno nga tonnaba kwetegeera, tonnayiga kuba single, ojja kumenyeka even after separation. Kubanga tonnayiga kubeera ggwe. Ndowooza ncommunicatinga. Nabagambe sibeera nko serious kutuuka ku kino. Kitegeeza bye njogerako sisaaga.
This is the message that is going to help you. Mwingira mu reality phase. Nabagambye okwawukana teryakukubira simu, it just comes. Nobody wakes up in the morning to fall in love and all of a sudden they fall out of it. No one wants that. Because everybody who enters a relationship, they think it is forever. Buli omu agamba nti ono wange. That's why you know promising na mangu nti ndikufiirako. So, let's learn the things. Nze ngenda balungamya. The Ladies Guide by Mariam.N.M, a place to find wisdom of the soul. Byenjogera nabagamba sibigira sirihasinga, I just connect. Era bwe mba njogera nga nkoona ku mutima gwo buuza ku munnaawo. Singleness is the beginning of a successful marriage. Learning to be single. Ekigambo single tekitegeeza nti obuliddwa wadiba oli alone. No, there is a difference between being alone, loneliness, and being single. You can be single but not alone. You can be married but lonely. Ebigambo bitu byawule. The moment you decide to fall in love, the moment you decide to get married, the moment you decide to live with another person, mumpulize banange, you need God more. Allah, God, universe, call him any language you are, all over the world, wherever you are. Why bugger? Those are matters of the soul, untouchables. Tebabikwatako. So there's a processes such as muitamu ngo ogenze mu broken relationship. Isolation, no focus social butterfly, obukiro, then independence. And that's why many people who are abagenze mu divorce, abakyala bageza okukwasa abakyala abami abadivorcinga baba bakoowa, aba emotionally away, bambi nageza kukwita love naye ng'omwami tajja, yagenda mu emotional suicide. I tell you that period you stay with someone, ebbanga ly'omala n'omuntu omukwano ne mwawukana, gamba obufumbo, gamba obaddeko naye mu nnyumba, gamba mubadde mu love ey'emyaka emingi ennyo, yebbanga ly'ogenda okumala okuwona. 3 years, sala half. 1.5 years. 8 years, sala half. 4 years. It is a long time. 30 years, sala half. So many people lie themselves that bawonye. Nabuka mu kintu ekyo nenga tebannawona. The wounds are still bleeding inside. And that's why they're not even present. Obeera naye mu love nga tali present. I've seen someone when asoma mawulire ng'agamba mbu yamuyitanga linnya lya mukyala we eyafa. Omukyala afudde omwami n'awasoma nayoza nkigenda kuggwawo like that. The emotional tie is there. Omukyala ng'amuyita linnya lya mukyala malala paka we yasiba ebinadduka. Ng'ono tali present. When we talk about marriage, when we talk about love, we have to be in truth. Tewali kwerinda. Woba toyagala munno ng'oyagala ssente ze, tuve mu kwerinda. Obuntu buno mbajjukiza nti banaye Christmas nyinza okwogera abase Christmas festive season kubanga omulamwa guntukira nerabya neki n'obuntu bwange buno bwenayambadde njaba buli agina bujje. Yes, so let us heal first before we jump into that. Don't entertain anybody who rushes you in a decision of marriage, love, nga tonnaba kuwona. Ogenda kuddayo mu muzannyo. Let nobody lie you. There are no shortcuts in emotions. You need to heal. So, mukulu sawa ziri mmekaawo anti ntambulira ku budde. Okay, tumala 12 kitundu, right? Yes, 12 kitundu tujja kuba tubasiibula bannange. Nina obuvunaanyizibwa obulala obunninze. So, the first factor gye mbagambye is watch your webs. Mwabatandaba kuyingira. Ne bw'oba wamenyeka omutima, ne bw'oba wava mu bufumbo, watch who builds webs for you, on you.
tokkiriza muntu kuzimbirako nabbubi kubanga wamuzimbako n'olaba ekyabaamu. Be careful who builds a relationship which is emotionally intimate n'akuyingiramu. Mbajjukiza, how do we build an emotional marriage? Kiki twayogera luli? The time you spend with someone, the intimate messages or conversation you have with them, sharing your dreams, aspirations and hopes. That is your emotional marriage partner. So watch your words. 2, take charge of yourself. Don't over-isolate yourself from help. And also admit that you're hurting. Toswala. Why? Because when you isolate from sources of help, family, friends, abakwagalira ddala, you're doing yourself a disservice. Hope is all you need. And also draw near to God. Lirana nnyo Katonda. By the way, wobeera mu bizibu ebingi Katonda abeera kumpi nnyo. Ate gwe obolowooza ali wala. He is really near you. Too near than when even you're in good times. So he is very close to you kubanga Katonda ategera what a broken soul is. Ategera broken soul. Nziramu okubajjukiza tuli ku Sheraton Hotel. We are having a festive season. Obuntu buno mubulabye. Yadde tuyita mu mbeera ezitasanyusa oba ezitali welcoming. Essanyu is paramount. Nziramu bajjukiza nti wali nakulekera kumakya n'ogamba kati let me get happy because I have $1 billion shillings on my account. Happiness is now. It is a spirit in you, and you just evoke it by the decisions you make. So salawo obusazi okubeera happy with and without a partner this festive season. Choose to be happy. Kubanga mbagambye a broken relationship is for everybody. Sigweka. Bangi nyabagiyitamu. Yadde abantu abasinga bambala kooti ne beekweka naye nga inside there they are bleeding. They are bleeding. So, regain custody of yourself. Regain custody of yourself. Emotionally. Nga mukyalwanira abaana custody, mulwanira ennyumba ani azitwala, teweerabira nti gwensonga. Like I said, a broken heart can come, a broken relationship can come and it shatters everything down. Gwayina okwekolamu omulimu okusinga kubanga you are the stakeholder in this whole life of yours. All those things can be made again, yet you can't find a replacement of yourself. So when you're facing a broken relationship, please first find custody for yourself. Deal with your emotions. Rearrange your priorities. Kubanga bw'omala okugenda mu divorce munno agenze oyinza okuba oli mwami olina okwefumbira emmere, or you can eat out. You need to do your own laundry. Buli kimu kikyuse. If you're lady olina okulabira abaana, you need to pay bills. You need to work now if you're not working. You see how things change? So when you break up a relationship, it's like a roller coaster. A chain reaction. Okola kyo nkivaamu ekyane kirya mpaka bwe kizaala ebirala. So take custody of yourself. Rearrange your priorities. Deal with your emotions. Heal. Heal. There are a lot of emotional healing tools. Ezo nja basaba mugende ku YouTube channel yange. There is a playlist called Emotional Healing. How to heal emotionally. Mulabe omuntu awona atya munda muno. Nziramu bajjukiza bino byonna nkobiyitamu. Jjukira omuntu ono wamwagalako, yakwagalako, yadde bino nabibaddewo. Don't forget you shared a life before. So take responsibility 100% of your life. Gwe nannyini bulamu bwo. Nobody cares, by the way, after you've separated with someone. I've told you, even the courts which separate you, they don't care about the aftermath of that action. The lawyers do not care. Churches, tebagana byogerako bino.
kubanga nabo bennyini I really I don't know. This is a very sensitive thing. So it is you to take responsibility. Kikumi ku kinne waakyo nti obulamu bwange bwayina okunoonya okwewonya, or going through the healing process before you jump into yet another relationship. Ezo instant relationships ezo, nakakyawo ono nyingire ono, nakakyawo ono ngenda wono, nvudde wono nyingire, ebyo bintu bya bulimba. Time will tell. It doesn't work that way. Instant relationships don't bring instant relief. They just delay the process. Era maaso yogenda okulaba nga kyewalaba si bukyali. Nze wano njogera reality. Ladies Guide is reality show. Saga bya kulimba. So instant relationships ezokulowooza nti ogenda wonera ku muntu omulala nga wakava ku mulala. There is a lie. There's a lie. So njagala okubajjukiza tuli ku Ladies Guide by Mariam. Omukutu oguliwo okuweereza emotional healing tools, emotional wellness, kubanga nakizuula nti bangi tebannawona, bangi balwadde, bangi batambula mu kubonera abantu balwadde banne. People sick. So tugenda kuyambibwa nga tuyita mu misomo gino from time to time, every Friday at 5 p.m. I commit, I do. Not I did, I do. Yes. Mpaka wetulira abantu obulamu bw'omuntu bukyuka. My happiness is your wellness. My passion is your emotional wellness, because I know what it means when a relationship doesn't work out. So let us look at the recovery. Recovery. Recovering otya? Obadde ne muno? Mubadde mwenna? Mwebakira mu budde bwe bumu? Ebintu bitambula, then all of a sudden something they cut you short in an earthquake. How do we recover? So recovering ngenda bagamba ebintu bibiri. No, actually bisatu. First of all, openness. Be open. Be honest with yourself. First the truth nti okwagala kuweddewo. Abakyala bamanyi okwerimba. Omukyala bayinza omukyawa bwe bati. Ye n'atandika okubuildinga endowooza ye nga bwe yandirabye ekintu ekyo n'akulyetinga kitaliyo. Ng'omwami yagenda dda. Ekyo kintu abakiina abakyala. Gw'ogenda otegera nti omwami yakukyawa, ye nga yagenda dda. Because I told you in my book they are not emotional beings. They are not emotional. So, tugenda kula openness, accept the situation, and lastly forgive. Lwaki forgiveness? Forgiveness egenda kuyamba nti omuntu ono tolina kyosobola kukola kusinga kawo, tojja kugamba nti ogenda muwambulago. Forgiveness eyamba gwe, because when you're not forgiving your heart, the heart omuntu yakuhatinze, your relationship with the creator has a glitch. So first forgive yourself. First forgive yourself, and then you will find that forgiveness doesn't remove a heart. Forgiveness doesn't remove a heart. A heart. H-U-R-T. Forgiveness helps you to build your relationship again inside you with the Creator. Bw'ogaana okusonyiwa omuntu n'okola obusungu n'ogamba nja kumulaga amanyira atya n'obeera mwezi ntalo. That's why courtrooms ojja kulaba nga n'ebintu obulamu bwebyo bitambula. So mbasibirira entanda. Openness, kkiriza nti ekintu kibaddewo temwerimba. Acceptance, kkiriza nti embeera bwetyo webireese. And lastly, forgiveness. Forgiveness. Forgiveness nziramu bajjukiza tejjaawo bulumi buli eyamba gwe kufuna mirembe mu mutima. Ekite bw'onaagaana okusonyiwa and you get even. Omuwandiisi omu yagamba, when you take a journey of revenge, dig two graves. Bw'onaagenda okunoonya obwenkanyankanya, nja mulaga sima entaana 2.
kubanga naawe kijja kutwaliramu. So nyongera okubeebaza tituli ku The Ladies Guide by Mariam, omukutu ogugenda okuyamba mu byenneewulira byo okutambuza obulamu bwo obulungi n'okuddamu essuubi that there is life after divorce, there is life after separation. Breaks up happen, but other people are coming. I mean, buli lunaku olukyawo there is hope. Don't give up on yourself. Don't give up on yourself and separate yourself from the heart. Weeyawule ku bulumi obwo kubanga obwo bulumi si ye gwe, olina obulamu obulala. You have a job to take care of, you have children to take care of, you have aspirations, dreams. Don't give up on yourself. Don't give up on yourself. So recovery, yes. N'oba oyise mu divorce nga tonnawona, n'oba oli mu kuyita mu separation kati, don't forget life is you. Take 100% responsibility of way yourself. Bone tefaako n'ofiira mu kavuyo, muganda wange ensi bwe twegenda okujajinga, because the end of the journey is more important than how you began. That's how you'll be remembered. So relationships break, relationship gets lost, but it is one constant, and that is you. That is you. That is you. So tuli mu kufunza wano nga njagala kubasibula, nina omukolo oguninze naye njagadde okutuukiriza nga nziramu bajjukiza nti abatannaba kusoma Emotional Happiness, akatabo kano kagenda kubayamba okutereeza ebyenneewulira, okutereeza obulamu bwo. Emotional Happiness ka musajja na mukazi. Nakawandiika ndi mu spirit nga ntegedde nti until when people are emotionally happy, obulamu tebulina muganda wange. Emotional happiness, mulimu part ya broken relationships. I briefly talked about broken hearts and what to do when you find yourself in a broken relationship. Sheraton Hotel wetuli is my home as the Ladies Guide. Era wano wensinzira baweereza because I took it as a job. Njagala tutambule fenna emyaka gyonna nga tugezaako okulaba ontuuna. Njagala nfune ku bibuuzo nga 3 oba 4. Sawa ziri mmeka se? Ebibuuzo 3 ng'oba 4 mbasiibule. Tuvuzayo eddakiika eziwera. Kwe baŋŋambye tukyalinayo obuddakiika wano. Njagala nnyo okukuuma ebiseera kubanga ndi musomesa. Abasomesa bakwata obudde. Kaakati njagala atabuuza wano mbaddamu bajjukiza bannange. Till death do you what? Apart. Asitojja mu inbox yange, ekyo kiba kikyuse. Facebook, The Ladies Guide by Mariam Naguja. YouTube channel, Mariam Naguja The Ladies Guide. Gye mikutu mwe ngenda baweereza nga mwensinzirira okubayamba. Era abatasobola kunfuna kuno, amena abatasobola abanjagala mu inbox, embeera egenda kuba ekyuse. Mbasibula bwesiraba kibuuzo nze nga nsibula. Where can I get the book? Aristoc has these copies. Uganda Bookshop has these copies. Mbale, Jinja, Lira, Mbarara, Masaka, buli area ina agent. Oba oyagala ng'oli mu bitundu ebyo, yes. Nansubuga Jena can share my number here. Nja kulagira mba agent bwoyinza obujja. Ne ku Amazon tugenda kugyesaawa yonna. Yes. Nyongera okubeebaza, mwebale kubeera ku mukutu. Amina Nasanga, Sauya, Joan, Julia, mwebale kubeera naffe. For forgiving doesn't mean go back to him. Yes. Musonyiwe tekitegeeza ddayo. Okusonyiwa mbagambye oyamba nkolaganayo na creator. Because whenever wogana n'okusonyiwa n'okutambuliza mu busungu, ovudde mu alignment. Yes. Mariam, teach us how you can protect your hearts from being hurt. Yet when we are in a relationship, cause breakups, muganda wange ebibuuzo bidduka. Yes. Breakups always happen, but
they disorganize a lot. Okay, ndoza abadde yeebaza. Yes. Banange, how much is the book? Nansu bugajja share my number. Yes. Obuyamba okutereza ebyenneewulira. So, emotional aftershocks. Maliriza nga nfunza. Obusungu, hunger. That attitude with temporary reactions but permanent effects. Eyo mujegobeeko. Hunger. Self-pity, okwekubagiza. N'ogamba nga ndabye. Yenze ndifuna njagala. Buli gwe njagala ndekawo bulesi ebyo bigambo ebyo ebitalina bulamu. Self-pity. Feeling sorry and finally you ruin your life. Panic. N'ogamba ani ampasa, ani gwe ngenda okwasa pyu. N'ofuna omuntu wakamulaba kati lweggulo tugende waffe. Panic. N'oddayo mu kageemu ate kali ke wavuddemu. Yes. So, njagala kubibuuzo bannange. Mariam, I have a situation. Buuliza wano bw'ogenda mu ssimu muganda wange. Ekintu kiba kikyuse. Nze mbuuza kirungi okwagala omwami alina abaana nga gwe tolina. Okwagala kwesalirawo. Decision. Ky'owulira ekyo ge mazima. Teri ayinza kulondera. N'abawandiikira the ladies guide to fulfilling relationship akatabo kanga kasooka ke kano. Oba tonna bakasoma kasome. Kajja kuyamba mu kusalawo. Kikyotwala, kikyoleka emabega. Era nziramu okujjukiza nti okusalawo y'entandikwa y'obulamu obweyagaza. Yes, Julia abuuza. I'm legally married, but when we are in a long distance marriage, I'm legally married, but we are in a long distance marriage. Long distance marriage, nabagamba nzija. Ngenda bakolera omusomo gwammwe. Yes. Can I meet you in person? Yes. Baba, when number yange? Enamba eyo ogenda ku WhatsApp n'ogiwandiikako nja kusangayo message. Mariam, Sarah Mutesa abuuza, what can you do if someone you have forgiven but repents the same thing within, okay, repeats. Okusonyiwa gwe mukwano. Korani ne Bible batambulira ku kigambo kyekimu. Zitambula kigambo ekimu. Wasitokiriza nti ngenda mu mukwano. Manya oyingidde mu lugendo lw'okusonyiwa. Ensobi kubanga we are imperfect what? Beings. Abantu nati tebalina perfection. So, olina waddamu n'akola ekintu ekimu, omukwano gw'olina gy'ali gwe gujja okuvuga mu bugumiikiriza oba mu kukivaamu. Yes, Brenda Etori agamba, I stopped giving him my part of money. He wants me to contribute to our project on which he included me with 2 more of his siblings in a memorandum, but he wants only me to contribute along with him, yet he doesn't give me time, doesn't provide and doesn't give me attention. Please, that is a lie. Okay? Yes, you should separate use in a relationship. Many people are in relationships to use you, and they use that slogan of love to enter your web, protect your web. Chiche nabagambe tokkiriza muntu kuteka muka web nga takasaanidde. Brenda Etori, yes, if someone is doing all this byowandise one, that's a joke. And like how you've sensed it, it is a red lie. Yes. Njagala ebibuuzo ebirala bannange tusiibule. Yes. I separated with the father of my kids 6 years now. I've not dated anyone ever since then. My ex is after me. Will it be easier for me to move on? Yes, if you take the responsibility to break away. Remember, maintaining contact with a former lover or an ex is the beginning of this emotional confusion. Never muyina abaana, better very careful on the way you establish contact. Nabagamba contact empuliziganya eya buli kadde esobola okuleeta emotional web nga totegedde. Nyinza ebibuuzo bannange. Mariam, abakulembeze b'obuyisiraamu bavumirira enzikiriza endala
ezo ekyogerako ki. Nze siina nzikiriza gye nvumirira, bw'oba oli mirimu gyange gino ofuuka freelancer, kyosooka okukkiriza. Otherwise sisavinga baddiini emu ng'abalala mbalekayo. That's why njagala nnyo okubeera neutral. Ate ffe tuyigirizibwa osoma buli kitabo. Nasoma Bayibuli, nasoma Quran, nasoma Bhagavad Gita, it's an Indian Bible, Bible y'Abayindi. The Chinese Tao, ye Bible y'Abachina. As in, we read everything okuba nti buli kyenjogerako, it is a constant. Every religion has a common thread. Nti wenjogera ku forgive, Abachina bagamba forgive, Omuyindi agamba forgiveness, buli omu akyeta mu ngeri ye. Quran egamba forgiveness, ne Bible muganda wange egamba forgiveness. So we look for that common thread in all kinds of enzikiriza zonna. So teweraliikya Lilian, Mariam yoyo. Bannange nniiza ebibuuzo. Mariam, if you meet someone on social media and he calls you baby all the time, is that real? Baby, baby, honey, honey, darling, sweet boo, ebyo ebigambo ebyo. Somebody is entering your emotional web using words, but are they real? Do they deserve it? If we are talking about positions, mukatabo kainda bagamba know your role in a relationship is the first factor of why we get hurt. Omuntu okufuula kyatali, baby, 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 ku Twitter, baby emo, baby Facebook, please, let's get serious, manange. Kyenjogerako kitegedde. Genda osome The Ladies Guide to Fulfilling Relationship. The first chapter is understand your role in a relationship. If you're a girlfriend, don't allow to be treated like a wife. Wita my wife nga talina nampeta ku ngalo. Yes. Mariam, thanks. I really appreciate your service. For sure. I have learnt a lot from you, dear. God bless you. Thank you. Thank you, thank you. Social media yo genda ku YouTube channel. Nansubuga je na sharing on YouTube channel yange. Ononye the topic called social media and dating. Olabe kinayogera about ezo media channels. They even bring here sweetie wakati naye ngali online cake eri digital obutima obuli digital bukimu kiri digital oyina agamba love you nakweza ki sweetie we neto kikutteko bannange happy birthday cake ezo social media and love ebintu ebyo go and look for that video. Dating in this digital age, everything is digital. Banatya kuzaalira abaana ku digital digital egenda tuzaaza abaana ba digital. Tugende maaso wano. Njagala ebibuuzo abafumbo musirise naye muninze mu inbox naye mbasaasidde banange. Mariam, how can I handle a cheating man? Tracy Ayemo. Yes, muganda wange Tracy manya nti abasajja ekigambo male, a male animal, a male goat, a male frog, a male chicken, a male means sexual. Kati awo lozo tegere kyentegeeza. Ekifuula omwami omusajja ne omukazi is the hormone called testosterone and estrogen. And boba ina testosterone yeri waggulu. So that's why male goats are few and the female goats are many. Lozo kitegedde. Male frog are few, female frogs many. There is only one bull in the corral and they are all female goats. So cheating man ekigambo ekyo musooke mukireke n'abakikolako research bakyakyebuuza. So The Ladies Guide to Fulfilling Relationships nawandika about men. They are not emotional, they are logical, and they are sexual beings. So bw'oba oyagala owo wekka muganda wange nange ebyo mpulirako biwulire. Mariam, if you meet someone, okay, awuna maze order. Okay, yes, I have a dad to my son, but we had a breakup and he came back begging and I gave him another chance. But whenever we get fights, he posts his ex picture and I don't talk. Later he apologizes, but I feel I'm done. No, Shamila, yes, he's trying to emotionally pull your strings. Akoze ekyo to have you back. Ujagenda osome
yes, emotional happiness one jakusomesa narcissists, the rise of narcissism in love relationship, how they behave when you're in love affairs. Bakozesa abakazi, that's one is called triangulation mu love. Ka triangle nga olasumbusa, oli wano ndi wano nendeta third party, wendeta third party ngompa kyenjagala. That is what you call triangulation. So in most cases done by men who are narcissists. Mu Luganda betuyita abanazi, abayagala bokka. So muganda wange, genda osome emotional happiness, akataba kali mu Aristo kaako akuyambe. Njagala kibuuzo wano bannange. Mariam, if someone you meet, okay, no, social media, baby twamaze. Noonya bibuuzo bannange ebyekikulu wano. Abafumbo muliwa, kansala stagenda. Joanne Julia Gambi, I don't believe in social media 100%. Yes, when someone says I love you on a text message, kitegeeza emotionally ali wala. Text message etegeeza nti njagala tali involved, eddoboozi lino lirina amaanyi. So watch out when someone comes on social media typing baby honey. Njagalayo ekibuuzo kirala baganda bange, mbasiibule mbaagaliza ennaku enkulu nga tuli ku Sheraton Hotel wano wokka mulina okujja munyumirwe ennaku enkulu. Festive season, Boxing Day, Christmas, first of the year, fireworks bagenda mukubiraawo. Mpozi tebakyatukiza kutambula kiro. Covid yaleeta obuzibu naye tugisobodde, tejja kutusaagirako. Tuli bantu abamanyi twagala. Yes, so ndowooza ebibuuzo bannange biweddewo. Nsigaza eddakiika mmeka taata? Okay, nsigaza eddakiika 10. Thanks for your time dear, thank you so much. Nziramu okubeebaza, simanya ani asoose mu class. Amannya nja gafuna, nansubuga ajja gampa. Abantu abo basoose mu class bagenda funa ekirabo oba ebirabo ebya perfumes. Nziramu bajjukiza, I'm a business woman dealing in perfumes, shoes, bags, anything concerned with ladies. Body mists, body lotions, yeyo gyenkola emirimu gyange. Yadde situulayo naye it's where I find myself spending most of my talent in trade. Yes. Faith Akiki Alice agamba, is it okay to trust a married man when he makes you his second wife? Uya wenkili yalinza omumiro ogwo. Akagamba ako second wife ako. Faith Akiki nziramu okujjukiza nti decision making mu bulamu bwo weesalirawo. Nobody can ever tell you. If you feel someone is right for you, nga gwowulira kiwandiyagadde, teri ayinza kustopinga nti tokikola. Ne bwe nnaayogera ebigambo wano, naye kyotalina kwerabira kye nasomesaako lumu nga ndi ne Farida, kye bayita unintended consequences. Ebigenda okuva ebyo byo obigumiikirizanga byesasobola kugamba wano. Ebisinga nja kulinda mu counseling session ebintu nga bikyuseemu awo, naye ekigambo married man ne love, soma akatabo kano, The Ladies Guide. No, nakyogerako muno. There are 4 types of men in the dating room. Mr. Afraid of Commitment, Mr. Hanemuna, Mr. Flake, and Mr. Taken. Nabagamba buli omu ekimuliko. So you need to read that book and see what is inside that married man syndrome. Why is it hard to leave someone yet? For him, he left long time ago. 7 years of courtship, that was an emotional web. 7 years, it is an emotional marriage. Ekyo sina courtship kijeewo awo, kigambo courtship kijeewo, si kwekwana. 7 years of an emotional marriage, nabagambye ezo terms zikwate. And while courtship, he traveled. You build a web on this person. Era web eno oba oyagala kuwona, waliwo akatabo bakata The Ladies Guide Journal, ye last chapter mu kitabo kya emotional happiness. Era ne wogenda ku YouTube channel nakyogerako, how to write a journal to heal emotionally omuntu oyo mukyawe.
bulungi nnyo. Emotionally olina omwekutulako because emyaka 7 mwazimba web kiyinza okutwalira ebbanga eriwerako. Me, I don't believe in voices behind machines. I want physical appearance. Maria Goletti, yeah, wamma. Oli wagamba baby ng'omugamba please come and see me. We can talk when I've seen you. Tokkirizanga bintu bya love ya bigambo bya messages na social media. Bali mu muzannyo. Aha, yes. Mwebale kubeera nange, mwebale kubeera naffe, mwebale kubeera mikwano gyange ku The Ladies Guide by Mariam, omukutu gwokka ogulina philosophy of love, philosophy of life and the philosophy of relationships. Yes, can't wait I was number 3. Yes. When I can't wait I was number 3. Nansubuga gye najja kumbuulira. Mufune ku designer perfumes, Givenchy, Tom Ford, Roberto Cavalli. Shamila gamba WhatsApp number for counseling. Yes, Nansubuga Jena must sharing the number eyo. Do you have New York City nights? Tujja byogera banne mugende mugundi mu inbox yange. Njagala bibuuzo tugalewo mbaagalize ennaku ezijjudde essanyu. Yadde ebintu bibadde byangu mulekayo senka. Ebirabo mugabire bannammwe. My ex keep telling me he decided to take responsibility with another person, but he keeps lamenting mbu nawe nkyakwagala oyo mugambe. That is confusion. Ate nekira, when you get an ex, when you break up in a relationship, mukkirize abantu abo mubaleke bagende. Maintaining constant contact, it's not wise. Oli waddemba okugamba ate n'abasajja tebakyawa era ajja kujja gamba nkyakwagala. Bona bagambye when you hear a male goat, a male cow, a male frog, a male chicken, run for your life. It is a sex being. Tebajja kukyawanga gwe omwa kyayagala ng'ate wooli awo. So the moment you are available ne wembeera nze waliwo agaana ekyobwerere wamma abaami abali kuno gweyereese. I go ahead. So tubeeremu amagezi ng'abakyala. Don't maintain constant contact with someone who has already left. Mukwano gwange Kezia Olivia Hari nkulengera wano, weebale kubeera ku mukutu guno. May God give me strength. Yes, mubeere mu kusaba, mubeere mu kwegayirira n'abamenya endagaano bannange. Endagaano sitogimenya oba omenye ya Katonda, toba tomenye ku muntu oyo gwe wawasa oba gwe wafumbirwa. Oba omenye endagaano mu maaso ga Katonda. Tusooke twenenye before we go ahead with our life. Jessica Vicky, yes you're late. Ngenda mukusiibula mu ssaawa ezitali zaawala. Simanyi kibuuzo kye sitasomye bannange. Bw'oba owandiise nga sikuzeemu kannoonyereze wano, naye ndaba ebisinga mbizeemu. Abafumbo baganya okubuuza batidde, mbalinze mu inbox mu kyama eyo n'abagambye there are 3 ways to heal: openness, acceptance and forgiveness. Ekiwundu nga kikola ki? Kiziba. Naye wona agamba nti weekweka muganda wange osirike okikume ekyama kyo, tojja kusigwe kansalaawo. No, you're not a counselor. You need to share with other people. Mwebale kwerawo, mbaagala nnyo musharinge syllabus eno eri bannammwe bwenna bintu tebisobola kusangika. Yes, Mariam, I like you so much. Jamila, nange mbaagala nnyo. Teri muntu gwempa budde bwange nga sikwagala. Mbagamba nti counselors time is their stock. Counselor obudde bwe era stoko ye kati wano wankuwadde obudde bwange mbanga akuwadde engoye zange zentunda mu boutique. Yes, ebibuuzo biweddeyo. Yes, mwebale kubeera naffe. Olida kikamera. Mwebale kubeera naffe. Mbakubiriza okwagala bannammwe, okunyumirwa festive season eno, temwekubagiza oba bakukyawa oba wakyawa, divorce, separated, break up. It is a very normal phenomenon. It's the stage of life. Renewal and recovery is all you need. Emotional healing is all you need. Your fellowship with God is what you need.
And when your emotional healing, your emotional wounds nga zimaze okuwona, you can move on and choose another person. So mwewale okugwa mu mikwano ne bannammwe nga temunnaba kuwona. Enamba zange weziri awo, awulira nga ayagala kugeyageyamu nabagamba kansala mufule mukwano gwo, not a transaction. Bwafuuka mukwano gwo osobola omweyabuluza n'omubuulira olugendo lw'obulamu bwo, kubanga n'omukwano lugendo. Ali tajja kugeya kubanga abeera ku professional work, alaba abantu bangi. Mulekerawo okunyumiza bannammwe, mikwano gyammwe, social media tebibakwatako. When it comes to a relationship and love life, it is your decision ku muntu. Tewali gwe kikwatako. Twewala embeera y'okugenda nga tugamba everyone you find on the way. Naye n'omusajja munnange, those are not counselors. They are not trained to help you emotionally. Ekigambo kansala kitegeeza omulungamya alungamya emyoyo gy'abalala nga ye nyini yakiyitamu oba yakisomako oba akimanyiiko abayambe. So today in our class, handling broken relationships, separation, divorce. Entanda mbasibidde eyo, recovery, renewal, erimu openness, erimu forgiveness, n'okukkiriza embeera nga bwezze. Oleme kwerimba, don't hide it. Temwerimba, don't hide it. Because when you hide it, it will travel with you a lot of many years. Omala emyaka 10 nga towonanga. Face it. It has happened, it has happened. You're not the first one, other people also coming in the same thing. Be very strong. And don't forget to take custody of your life. Obulamu bubwo. Ne kooti ezibawukanya tebamanyi bibakwata kwa after. Gwe nanyini bulamu bwo from now on. So take custody of yourself. Take charge of yourself. Don't give up on yourself. Work on your physiology. Amaanyi gazimbe, wezzeemu amaanyi. Don't long sleep. Don't eat too much because you've lost a heart of a loved one. Kubanga buli kyoyitamu n'abalala kyebayitamu. Era nga bwe mbagambye nti byonna bye bimu. A broken relationship, ye separation, ye divorce, byonna bye bimu. The impact on the emotional wellness ku muntu bifaanagana. Toli wanjawulo. So njagala obajjukiza nti tuli ku Ladies Guide. Mwebale kubeera naffe. Mbasiibula mbaagaliza omwaka omulungi. Eno last podcast yange. Mbaagaliza ennaku enkulu ennungi. This is my last podcast. Mbaagaliza okwagana ne families zammwe, n'emikwano gyammwe, abaami bammwe, girlfriends bammwe, whoever good olaba nga ali important. And I always remind you, don't forget to give a gift to your loved one. Kubanga omuntu okubeera naye okuva mu January ne mukulungukuta mpaka December nga takyuse, oyo abeera muntu wasuubi, kusuubiza, oyo abeera promise. Okusinga omuntu akyukira wakati, kubanga relationships are not built in one day. It is a time. It involves a lot of things. Mwebale kuba nange. Aristoc yeyina obutabo buno bwe mbagambye. Perfumes, body lotions, bags, anything which is ladies. Nga oyagala kwewulira bulungi. Nabagamba mulina okusanyuka. COVID awedde, yagwedde, yajja, akyaliwo kale era yajja genda. Seasons will change. Life has to go on. Era kyolina okwejjukiza that a failure of a relationship is not you. The relationship has failed, but not you. Your life has to go on. Waliwo omukyala zikano nkajjukidde maliriza yakola company bagiyita, it's an NGO called Ladies. Life after divorce is eventually sin. Yagiyita Ladies. N'akikutula mu bwatyo. Yagamba after divorce yafuuka omukazi ow'amaanyi. She learned that she had to take care of herself. N'ayiga nti omukazi yeekolera, n'agamba so yakola NGO eyo eri mu bazungu ng'ayamba abakyala abalala abafacinga divorce experiences. N'agituma Ladies. Era yagamba ekigambo kyekimu nti when you face a divorce, obanga omuntu afiiriddwa omuntu, it's like life has taken a new route. So is somebody who has broken a relationship. So temugwa musuubi. Tolina kyakutuukako, toli rejected. Keep yourself close to God and your spirit.
ejja kufuna essuubi. Life has to go on. Corona comes, it will go. Another thing will come, it will go. We have to move forward. That is the spirit I want you, my students, always have. Era abantu bonna abali ku ladies guide w'olimalirako sessions zino nga naawe osobola osomesa banno. Be bantu benjagala. I will then say I've left impact on humanity. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, mbaagala nnyo, mbaagaliza ennaku enkulu, nziramu bajjukiza shato ne mujje tusanyukire wano, temuggwaamu ssuubi. Enjoy yourself. Life is a decision. Happiness is a decision. Peace is a decision. Tokkirizanga kintu kyonna kitataganya mwoyo gwo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, mpiseeko mu ddakiika ziri mmekase. Yes, badde njagala basibula ng'obudde bukyali, ebibuuzo biweddeyo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. The ladies guide, more liking my page. Oba oli mupya kuno, nze Mariam.N.M, your counselor, your love coach, your life coach, and your author. Like this page, share it with your loved ones, because we shall be having this tuwumulamu next week yoka, then we shall resume immediately in a New Year's message. Tujja kwogera kuno love, njagala bba wasoobi ya mwaka mupya. Oba n'abawa message kibuluno. Tujja bazimbira, njagala mumalize nga muli bakyala bamaanyi. Ladies guide buli abeera kuno bagambe yes, oyo omukyala wanjawulo. Tunyumirwa obulamu bwange. Baagala nnyo.